Vamos começar Life Strange. Ou qualquer coisa, se tiver alguma parte, algum lugar aqui que a minha facecam atrapalha, eu mudo de lugar depois, tá? Vamos lá então. Life Strange é um jogo cuja história é decidida pelo jogador. As consequências de todas as ações e decisões terão impacto no passado, presente e futuro. Escolha com cuidado. Ok, basicamente é, né? Until Dawn, Little Hope. Quer dizer, não a mesma pegada. Caralho! Here. Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já estou controlando a bicha, é. Ah, daqui mais rapidinho. Holy shit. Tá, porra. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and I didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Ela viu uma unidade como torturada. Certo, sinceramente, é besteira. Ué, mas ficou... Ué. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. Estojinho dela. But I like it all. I haven't kept up with my journal as much as I should. Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? I do love my analog camera. She had a brilliant eye. I should take a quick picture now. She could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her selfie. work. I prefer Robert Frank. Shh, shh, shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Max? Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Ixi... Essa pergunta é pra mim. E agora, velho?
Meu Deus. O primeiro ape é bem parado. Depois, meu Deus. Ah, velho, eu vou... I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Que Victoria. vadia. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. If anybody else looked at this, what would they think? 1º de outubro. Outubro, meu mês favorito. O melhor clima do ano. Adoro ver as folhas mudarem de cor, transformando-se em pequenas chamas. Porém, ainda está super quente. Valeu o aquecimento global. E ainda não posso usar meus casacos enormes. Eu adoro, eu não gosto muito de calor também. Suéteres, nem ver filme de terror. A Kate me emprestou O País de Outubro, de Ray Bradbury, eu acho que é. Eu ainda não o li muito, o que fez Huawei, eu acho que é Huawei, quase revogar minha posição de nerd antes que eu surgisse com minha cópia de Battle Royale. Mas ele combina muito com a atmosfera do outono, das pequenas cidades. A última vez em que eu usei uma roupa de Dia das Bruxas, eu estava com o quê? Com a Chloe? Acho que é com a Chloe. Tenho fotografias disso em um dos meus antigos álbuns. Eu deveria encontrar uma festa de Dia das Bruxas de verdade, para me misturar socialmente. Ou isso, ou uma festa na piscina do Clube Vortex. Vortex? Parece que é Vortex, mas acho que eu ficaria boiando em uma festa dessas. Belo trocadilho, Max. Pelo menos estou tentando sair do... Ah, é verdade. Pelo menos estou tentando sair do casulo. Eu não deveria achar que minha vida fosse mudar completamente depois de algumas semanas na academia Blackwell. Como meus pais adoram dizer várias vezes, você tem todo o tempo do mundo. Avançar. Nossa, tem várias coisas aqui. Olha, a dicção não falhou até agora. É, né? Tipo, bem estranho isso daí, né? Fui aceito na academia Blackwell. Se as palavras mudassem... Ah, velho, é só falar. Se as palavras pudessem dançar, aqui seria uma festa. Apesar de eu nunca ter ido a uma. Mas quem se importa? Eu fui aceito na academia Blackwell. Nossa, tava felizona. Eu não achei que ficaria tão empolgada, já que não era como se eu não estivesse acostumado a viver na mesma cidade. Mas quando vi o texto do departamento de bolsas da Blackwell, meu coração disparou. Achei que a resposta seria: foi mal, agradecemos a tentativa. Demorei alguns segundos para ler tudo. Acho que queria desfrutar de cada momento da ignorância. E quando li a primeira palavra, parabéns, eu acho que gritei. Minha mãe chorou e meu pai riu. Nossa, que equilibrado, né? Equilíbrio perfeito. Eles são tão estranhos, mas são felizes e isso significa mais apoio financeiro. Pois não terão que pagar nada para Blackwell. Isso significa mais roupas e se eu conseguir um novo laptop. Nossa, laptop novo. Eu sempre tenho que deixar claro pra mim mesma que estou indo para a academia Blackwell. Opa, nossa. Curte dar uma escrevida, né? Me dá um time out aí, 10 minutos. Vou tomar banho então. Vai tomar banho, biscoito? Vai lá. Então é isso. Estou indo embora de o quê? Seattle. Para voltar para a academia. Bye. Geralmente as pessoas vão para escolas de ensino médio perto de casa. Acho que eu também. Mas não moro lá há 5 anos. Dentre todos, cara, essa palavra é muito difícil pra mim. Dentre todos os melhores programas de fotografia do mundo, eu escolhi para menor. Em uma cidade que adorei ter deixado antes. Talvez eu queira voltar pra lá, apenas para ver se Chloe ainda é minha melhor amiga. Minha amiga, mas eu li melhor amiga, não sei porquê. Eu queria que ela tivesse se mudado para Seattle conosco. Aquela cidade foi feita para ela. Quando brincávamos de pirata em nossos quartos e no mato, parecia que Seattle... Eu tô lendo Seattle? É Seattle isso aqui? Eu não sei. Eu tô lendo Seattle porque veio na minha cabeça, eu não sei. Tu vai cansar de ler, mas eu vou ler pra entender, né? Bom, eu acho que vocês não vão ligar. Pô, por que essa luz tá tão forte aqui, né? Calma aí, Pera aí.
Era aquela ilha distante e fabulosa de tesouros e aventuras que sempre procurávamos. E cafés. Nossa, eu gostei. Essa palavra aí isso aí me fascina. Mas Seattle não era como uma fábula. Ao contrário, agora. A Academia Blackwell parece mais exótica do que qualquer lugar do mundo inteiro. Estudar fotografia com... Como é que é? Mark Jefferson. Corações e flores. Além disso, terá vários estudantes legais de todos os lugares. Não será como o ensino médio agora. Nunca me dei bem com os colegas. Nossa, parece... Não. Nem com os garotos. Tenho sorte de ter pelo menos alguns amigos aqui. Mas está na hora de partir. Talvez Talvez Arcadia Bay seja de fato ao que? A ilha? A ilha de tesouros e aventuras que eu procuro. Avançar. Meu Deus, olha como ela escreveu ao contrário. Pois é, eu demorei pra assimilar, sabe? Acho que é francês. É, tô achando. Por isso o jogo é ruim. Se eu quisesse ler, eu pego o livro do Percy Jackson. Eu pegava o livro do... Ah, sim. Eu nunca li Percy Jackson. A parada é louca aqui. Não tinha percebido a quantidade de... Do quê? De tralha que eu teria que arrumar até poder arrumar o resto. Hã? Tá. Meus pais estão empolgados demais por eu esvaziar o meu quarto. Embora a mamãe estivesse chorando quando estava arrumando minhas bolsas... Minhas blusas, caralho, que eu tô dentro do bolso. Bolsa. Isso fez com que eu chorasse como uma criancinha. E como se não quisesse deixar Seattle. Então, em vez de arrumar minhas coisas, estou com vontade de queimar todas elas e depois comprar um novo armário da Max. Não que eu tenha um antigo armário da Max. Não tem, tá? Ninguém me conhecerá além da Chloe e não faço ideia do quanto mudamos. Posso cortar o cabelo, fazer uma tatuagem e colocar alguns piercings. Talvez sair com um artista estrangeiro de Paris ou de Roma. Posso fazer tudo, a não ser que eu seja descoberto. Terei tantas chances para minha fotografia para minha fotografia ser vista por outros. Pensar nisso me deixa assustada, mas empolgada. E depois nem sinto vontade de chorar. Meus braços formigam, sentindo o universo abrindo-se para mim. Mal posso esperar a mudança. Eu só quero que as coisas sejam diferentes na Blackwell. Tá, deixa eu ver quantos tem ainda. Calma aí. Nossa. Tem bastante aqui, velho. Eu acho que vamos deixar pra depois seguir. Eu acho. É que, né? Tem bastante. Dá pra me ler depois, Eduarda? Você que sabe. Você que já jogou. Porque assim... é bastante. Tô com medo de sair, sabe? Não poder... Ah, tá. Então, de boa. You can find out all about him Vocês podem in your encontrar tudo textbook sobre ele. or even online. Opa. Hey guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Mano, é sério, velho. Eu tô falando sério com vocês. Calma aí, eu tô falando sério, velho. Eu vou descobrir, velho, por que tá caindo tanto frame da minha live, cara. Qualquer jogo que eu vou abrir cai frame, velho. Por quê, mano? Que isso? Tablet? I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Caderninho. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? Não sei porque eu vou tirar uma foto disso, mas eu vou tirar, né? This is just a bump on a bigger road. I don't want anybody to feel excluded from this process. O que ela tá cantando, professor, ali? Everybody to know that this photographic world is not for everybody. I have my moment in the camera. Everybody should. O que é isso aqui? Obviously, Blackwell spent bank on the computers here. Vamos usar aqui Looks like rapidinho. somebody was already working on this. Cool. Ah. Isso aqui é tipo um Photoshop.
Um Photoshop do Life is Strange. Kate? Falar. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Espero não ter constrangido você. Você está muito quieta hoje. É, constrangido com o quê, velho? You seem quiet today. Just thinking too much. Não prestei atenção no que ela falou. Fui olhar os frames da live. A Vitória já venceu. Que tal uma xícara de chá? Eu não li o que eu I falo. hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Ok. Tá. Não quero falar com esses dois também, mano. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Era pra mim falar com ele, então. Ué. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Não tive tempo mesmo que fazer isso. Não tive tempo. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Bom. Ok, né? Posso ir pra casa agora? You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You always Welcome to the real world. Just cute? hot. Then I might send you a special picture. Because Max wants everybody to see how hip she is. She plays it so shy. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. She's so fucking shy. Coloquei os fones de ouvido. Nossa, as músicas são legais, né? As músicas são da hora. Bicho tomando esporro do velho. Pois é, né? Babaca. Vou achar a família dele depois. Cadê? Explore bastante. Nossa, não precisa nem me pedir isso. Life Strange, episódio 1. Ah, eu não consegui ler. Cartaz. Deixa eu olhar. These missing persons posters are popping up everywhere. Desaparecido em Arcadia Bay. Data do desaparecimento, segunda. 22 de abril de 2013. Características e idade. 19 anos. Oh, essa música é 19 anos. Altura 1,65. 50 quilos. Nossa. Cabelo loiro. Olhos castanhos. Tatuagem de um dragão na panturrilha e uma estrela no lado interno do pulso esquerdo. Raquel Amber. 19 anos. Ligue se tiver qualquer informação. Xerife de Arcadia Bay. Mano, dá pra olhar tudo então. Taylor. Courtney. Sala de ciências. Oh, calma aí. Essa música tá um pouco alta. Deixa eu ver. Assim, nossa, tá perfeito. Assim tá. Uau. Alissa. E. Qual que é o teu nome, rapaz? Fala pra mim. O cara não tem nome, velho. É foda. Armário. Olhar, abrir. Vou abrir, né? I love that picture of Mom and Eu adoro Dad. essa fotografia da mamãe e do Hello, papai. Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. Andy. Aquele é o nome da minha irmã, sabiam? Andy é o nome da minha irmã. Só que se escreve diferente, né? Olhar, peraí, olhar.
Yes, this poster must stop bullies dead in their Bom, tracks. esses devem impedir os valentões. Devem, aham. Vai impedir mesmo. Vai, com certeza. Ah, the science room. A sala de Here's ciências the aqui portal está to forte Warren's para o brain. cérebro de... Bom, eu não posso abrir, né? Então, assim... Né? Fica um pouco difícil, né? Aqui eu já vi... Qual que é o nome dessa menina? Stella. Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. Não veio pra Blackwell à toa. Vamos ver sobre todo mundo. Dana is on my floor too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. Líder de torcida. They must make them in a factory. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. É legal. Deixa eu ver. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Entendi. E esse cara aqui? Evan doesn't say much to Evan. me, but his photos are very cool. Bom, aqui então, né? Deixa eu ver se tem mais alguém pra falar. Deixa eu ver. Quer dizer, pra olhar, né? Taylor, vamos ver a Taylor. There's Taylor, always waiting for Victoria. Sempre esperando a vitória. Ok. I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. Pior que ela tem aquela cara mesmo, né? Que fica assim, tipo, aquele grupo de 3 amigas assim, sabe? Só pra se enturmar ali, ficar entre elas e tals. Brooke. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Ok. Logan. Daniel. Esse aqui é o valentão. I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Otário, caralho, né? Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Ah, eu encho esse cara de porrada, hein? Se tu quiser bater, o Max, é hoje. Se tiver uma escolha pra me bater nele, eu vou dar um socão nele. It looks like she's been gone for months. Acho que é mesmo, né? Que agressivo, meu Deus. Não, otário, velho. Valentão. Valentão não tem vez na minha mão. O cara fala como se fosse, né, o bam bam bam. O cara é... O que é? Peraí. Máquina de vendas. Olhar. They should just call it a sugar machine. Máquina de açúcar. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. É, na verdade é o que acontece, né? Mas, em outras palavras, né? Principal doesn't come out of his office much. Senhora o quê? Great. Oh. Miss Grant is a great science teacher. Ah, professor de ciências, velho. Ok. Quem que é esse aqui? Trevor. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. Então a Max gosta de skatista, velho. Aham, entendi. Juliet e... Qual que é o nome desse aqui? Sei lá o nome desse cara aqui agora, eu quero saber agora. Figures Juliet would be dating Zachary. Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. Rejeitada, coitado. Pois é, né? Samuel. God, Samuel is such a weirdo. But I kinda like that about Esse him. que é o zelador? Olha lá, ó. Cartaz, pessoa desaparecida. Banheiro. Pra entrar. Empty, good. Vazio, ótimo. Nobody can see my meltdown. Except for me. Ok. Olha, eu tenho reflexo. Nossa, que jogo bom, velho. Meu Deus. Olha lá, ó. Bem que é uns pixels assim, né, meio... Mas, né, porra. Usar. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift.
Ah, não. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Ih. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Meu Deus. Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. Nossa, eu tô And chorando then ali. I ó. was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I our already world. heard this lecture. From light to shadow. From color Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, Anybody? I might as well go all the way. Bueller? Diane Can I Arbus. actually reverse There you time? go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by... I should rewind. Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by... I Now, did it. Can you give I me an actually example did of a it. photographer who perfectly I'm a captured the human condition time in black machine. and white? Mano, Anybody? Bueller? Max, don't Diane freak out. Arbus. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted When by I the took eyes my of your selfie, sad, Jefferson asked me a question. She saw humanity. If he does again, I I'll believe know Max this has is for taken real. what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular can since tell. the early 1800s. Your generation So I was not can the go first back to in use time. images for selfie Mano. expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the long bathroom as it's quickly been and around. check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? tá, mesma coisa, velho. Ah, pera aí. Tem que usar o banheiro. Estou passando mal, vai, ele vai I'm deixar. sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Ah, cara. Is there anybody here shit. who knows Para de there's ser Jefferson wants to chato. keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I who need time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face.
Very good, Victoria. What if I rewind The again Daguerrean process and give him the right brought out answer? fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. Pode The first crer. American daguerreotype. Caralho, que da hora. Ela volta no tempo, cara. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But Qual you're é, not gonna get cara? away that easy. Tá de sacanagem, We velho. can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I who need time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype. Tá, mas e aí, velho? Tá, o que eu faço agora, mano? O cara não deixa, cara. Ele não quer, velho. Ele não quer que eu vá no banheiro. Ele não quer. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? The Daguerrean process, invented by a French painter named Apareceu Louis essa opção Daguerre antes? around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean Otário. process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. tá, ok. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday Deu hero. boa chat. É isso. É isso. Yes, Victoria, you still Tchau. have to do your Fica aí homework. cansando o professor. Even if you're submitting your photo. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Ué? I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Não estou evitando. Não sei se tenho. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. Então, John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Opa. Que? Calma aí. Pressione Ctrl. Ah, tá. Yes, Victoria, you still have to do your homework this week. Even if you're submitting your photo for the competition, ok, eu tô everybody in tentando class entender, is tá? turning in a photo, so Tem que ver os diálogos para novas opções. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today.
All the right answers. Good. Oh! Make sure you finish working on it by today. Nossa, é isso, hein? I have faith in you. Nossa. Ai, velho. Vambora, vambora, que eu tenho que salvar uma mulher. Vamos lá. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. É, eu vi ali. I can't tell anybody. Ok, fiquem They'll think I'm tranquilos. crazy. Cadê o banheiro? Because Max Eu já vi wants tudo já. everybody Cadê o to banheiro? see how hip she is. As if she plays it When can you? Pra cá, né? Ah, porra. Yo, Daniel. Calma aí que é pra cá, né? Because if you send me É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. I won't be bored. Vai, 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 vai. Vai demorar mais Okay, que 2 Max, horas isso aí. retrace every step. É, eu também imaginava, Camila, é isso aí mesmo. É, eu I washed imaginei my agora. face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Don't Come on, put that thing ever down! Tell me what to do. Wowzer, I'm it's so happening sick again. of people trying to I control need a me. hammer to break it open. Hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away Meu from me, Deus. psycho! Meu Deus. Holy shit, I can't let this happen. Nobody would If I can ever reverse even time again, miss I your can punk help ass, her. would they? Get that gun away from me, psycho! Mano, Oh! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. eu não vi que tinha um bagulho ali, would velho. ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No way. Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Deixa eu dar uma olhada, né? Calma aí. Mano, eu não vi que tinha aquele negócio lá, sabe? Eu não vi que tinha um negócio pra pegar aqui, velho. Eu não me liguei. Tá, acho que não tem nada aqui pra ver mais. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip Qual on é, out of mano? O here, cara quer que Missy, seja eu, velho. or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm Se since fudeu. that's your job. Ah, otário. Vai. Soldadinho. Pois é, todo mundo assim não gosta dela, tipo, de verdade, assim. Eu posso ver mais algum lugar? Acho que não, né? Vou vazar daqui. Tá. Hold on, Max. Come back here. Eu fiquei apertando o botão pra voltar no tempo, velho. What the fuck? You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Você tá louco? Well, Max, talk to me. Não fiz nada errado. Né? Esconder a verdade, dedurar. Dedurar Nathan. Ai, velho, agora? Me ajuda. Me ajuda, chat. Já sei que não pode confiar nele. Ai, meu Deus. Eu não sei, velho. Dedurar ou esconder a verdade, velho. Meu Deus. Dedurar ou esconder, dedurar ou... Esconder, tá. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. tell me what you're hiding.
You can trust me. Mano, There's o cara nothing to quer que eu hide. fale I tudo, got cara. sick. It happens, you know. Qual é, velho? There's that Team Toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. Ah, No, he does not buy that at all. ai, te fuder. I may have just flushed my Chatão, scholarship cara. down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Você não poderá desfazer suas escolhas ao deixar esta área. Isso aí, né? Pois é, também não. Bom, é isso, né? Vambora. Tá. Nossa, a gente tem muita coisa pra explorar ainda, velho. Meu Deus, olha isso aqui. Nossa, é muito grande esse lugar, velho. Oh, eu vou demorar bem mais do que 2 horas. É, realmente eu vou demorar bem mais. Porque eu vou ver, tipo, cada coisa. Cada coisa. Tudo. Rachel Amber. Ah, tá. She looks so hopeful and pretty. I wonder what Meu happened Deus, to her. mano. Tem muito cartaz, velho. Jesus. Ó, Broken. Opa. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? I'd love to. I love planes and balloons and This is neither. Do you know what a drone really is? a weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny, Warren said you were smart. Please, step back. Ah, vai se fuder, velho. Babaca. Que isso? Opa. Olha só. Seja legal com as pessoas sempre. É, no caso ela foi uma babaca comigo, né? Eu falei normal, cara. Pai. Tem um que... Ah, tá. Muito especial. Você é uma adulta, mas ainda é nossa garotinha. Veja sua conta. Não sai gastando tudo. É isso aí, pai. Kate. Max tá aí? Sempre. Tá bem? Vai tomar aquele chá depois? Com certeza, estou livre depois das 4. 9h25. Falou. Mãe. Feliz aniversário, Maxine. Nós ainda não acreditamos que já faz 18 anos desde que você veio pra nós. Beijo. Revolte no tempo no tempo às vezes. É menos gente pra odiar. É verdade. Volte no tempo às vezes. Tá. Diálogos novos, é verdade. Tá certo. Tá. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Cadê ela? Cadê ela? Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Isso não é legal. Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny, Warren said you were smart. Please, step back. E aí? Fala de novo comigo, Let me né? guess. You want to fly my drone? Ué, não, acho que eu não tenho nada pra falar com ela, na verdade. Né? I'd love Legal. to. I love planes and balloons and This is neither. Do you know what a drone really is? a weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny, Warren said you...
Tenta voltar mais, talvez precise falar com aqueles nojentos de novo. Tá, calma aí. Deixa eu... Meu Deus! Ô, Camila, alguém não gostou muito Hi, Miss Grant. do bot tão nojento Excuse me, hoje, né? Max. I know everybody loves being Peço asked to desculpa sign a por ele. petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Eu não vi o que ela falou, não. Mas Sure, I always have time for you. What's the petition? baixa o sinal. David vamos lá. Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Isso poderia ter ajudado a Raquel. E agora? Eu disse às vezes. Nossa, verdade. Tá certo. Isso é loucura. Olha o drone ali! E agora? Tipo, isso é verdade, né? Poderia ter ajudado a Raquel se fica lá, né? Meu Deus, não zerou ainda? Não. David Madsen doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Nativos americanos. Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? E aí, chat? Tem que assinar, né? Não, pedindo a opinião de vocês, né? Porque assim, pra mim decidir alguma coisa, nossa, eu tenho que ficar assim um tempo. E Eduardo, fala aí. O que tu acha? Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Ok. Essa ação terá consequências. Nossa, velho. Mr. Jefferson has such a gift for different styles. É, eu assinei, né? Opa. E aí, cara, fala comigo. Daniel. Fala aí, man. What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I, ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Os skatistas não gostam dela. Não gosta mesmo. Eu acho que esse cara aí gosta dela, hein? É só uma opinião. Que ele falou com uma cara assim muito... Eu te amo, eu te amo. Eu vou dizer, seria uma honra, né? Acho que, I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Não. O que aconteceu com ela? É difícil não ver os cartazes dela. Você conhecia? Deixa eu ver. Você You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. O que aconteceu com ela? Começa... Não, deixa eu saber, So né? what happened to her?
There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Vai lá, parça, me desenha aí, meu. That's a good posture. Ó. Oi, sim. Good. Mano, eu tenho certeza que aquela mulher lá vai fazer uma... Best portrait ever. Esse é o novo Leonardo da Vinci. Essa ação terá consequências. Ok, né, velho? Mano, mas o... Eu acho que talvez aquele drone tenha tirado alguma foto, sabe? Falar que eu e aquele Daniel temos alguma coisa, entendeu? Eu acho. Vou olhar. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Fala aí comigo. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Sei lá, velho. Steve? Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the falling soldier picture. McCurry also shoots in color. In other words, no portfolio. Entendi. Espertão, né? Ainda bem que eu sou mais, né? Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Eu acho que foi esse cara aqui. Gotta be Eugene Smith. Well, they both were famous war photographer images, but you should know the difference. Good try. Wrong answer. Ai, velho. Ai! Ai, foi mal. Tá me dando câimbra, calma aí. Tá, voltou, calma. Passou. Ai, calma aí. Calma, sério, pera aí. Calma aí, mano. Pink nu. Pera aí, calma. Pink Unicorn 5. Hi. Do you speak English? Yes. Eu speak English. Não morre, por favor. Não, fica de boa. Hey, Evan. Let's see if you're worthy of it. Então foi esse cara aqui, velho. Isn't it Robert Doisneau? Oh my. You can't even tell the difference between street photography cara. and photojournalism. Qual é, velho? No portfolio peak for you. Pode crer, então. Hey, Evan. Let's see. Otário. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Consegui. These photos are great. Tá, calma aí. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Abstract 2011. Posso passar?
O Google Tradutor do cara tá foda, né? Pois é. These photos are great. And Rachel Amber's face is Não posso ver mais nada, mesmerizing. cara. Pensei que tinha mais coisa. Ok. Tá demais. Ó, o Daniel. Fala aí, seus skatistas, como é que é? Fala comigo aí. Quem que é esse? O Justin? Ó, fala aí, Justin. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Ah, sim, claro. Oh, yeah? Bring it. Manda ver. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Ah, espertão você, né? Você é bem esperto, né? Yo, Justin. Check out the Max. Come to Jump. thrash? Manobras? Thrash? You mean Ai, tinha uma stage coisa ali em diving cima, eu não or- vi, velho. You're such a poser. If you can't Putz. Calma aí. Yo, Justin. check out the Max. Come to thrash? I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Ah, eu quero ver, eu quero ver esse aqui, hein, velho. Esse Go aqui é for a melhor, tree cara. flip. Let's get Trevor all over that action. Que voão. Deixa eu ajudar o cara aqui. Vou tirar uma foto dele caindo. Aê! Caralho, em vez de ajudar o cara, eu tirei uma foto dele, velho. Que filha da puta. Vamos tentar de novo, vai. Calma aí. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? I came to nose slide. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Vamos ver se o cara não cai agora, vai. I'd love Nose to slide, see a velho. nose slide. Let's get Trevor all over that action. Aí sim, hein, velho. Isso é foda, hein. Tamo junto. Não vou deixar o cara cair, né, velho. Ah, coitado, mano. Vai passar vergonha, né. Deus o livre. Hayden. Fala aí, Hayden. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. What the hell is the Vortex Club anyway? It seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. Não. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. Já vou. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. Nossa, eu não prestei atenção, peraí. Quem seguiu? Um nome fácil, grande de se falar. Obrigado por ter seguido, cara. Tamo junto. Um grandíssimo salve, né? Já foi mandado, já. Eu tô muito feliz. Ué, por quê? Que bom, né? Por que tu tá feliz? Fala pra mim. Sair com o Clube Vortex? Acho que não. Mano, eu não sei se... Eles não parecem ser pessoas tão... Sabe? Pessoas tão boas, assim. Tá. Clube, You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank.
Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was Eu hot. já li o chat, tá? O que aconteceu com ela? A Victoria gostava da Raquel. A Raquel fazia parte do... Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Victoria gostava da Raquel? Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Eu deveria ter perguntado Nathan. Perguntado Nathan. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Entendi. Ele parece instável. Ok. Fair enough, but I'm still not going to party with him. Your loss, bro, is fucking hilarious when he's blazed. And he does always have the best shit. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Ok, velho. Tamo junto.